This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss about how to create a UDF from a Python source file. Okay. Previously, I've seen various methods to create the UDF. It can be a temporary UDF using anonymous function, and then temporary UDF with permanent. Temporary. Yeah, 1 minute, guys. Temporary UDF using anonymous function, and then permanent UDF. Okay, in permanent UDF you have two types. Okay, one is you can use UDF function with the name as an argument, and then you can use a register method. You can register it, and then you can use that name in the data frames as well as in the sequence. Now we're going to create a UDF from a Python source file. Now what you have to do, you have to create a one Python file. In that Python file you have to write all your functions. What are functions you can write? You can write it like not only single function, you can write multiple functions. From that Python file you can able to create a UDF. We have seen so many things how to register the UDF, but here there is a method called register from file. ஓகேங்களா, இப்போ என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஃபைலே ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க. In previous session we have seen we are registering only the UDF. ஓகேங்களா, ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம், காட்டுறேன் பாருங்க. UDF.register சொல்லிட்டு அந்த UDF ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க. ஆனா இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா அந்த Python ஃபைலே we going to register. ஓகேங்களா, register from file method. Okay, now what we going to do, right? Whatever the Python function is written in that Python file, we going to register it. It can be a zip file, and the zip file குள்ள Python இருக்கலாம், or single Python file இருக்கலாம். ஓகேங்களா, we can use that file as a Snowflake Python UDF. No need to pass any file path. Okay, see, you have to put a file path. Okay, and then file path pass பண்ணணும், as well as நீங்க வந்து எப்படி வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது இன்புட் ஆர்கன் பாஸ் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி சேமா பாஸ் பண்ணணும். ஓகேவா, பட் ஃபைல் பாத் நீங்க பாஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா ஒரு பைத்தன் ஃபைல்ல யூ கோயிங் டு ரைட் ஆல் த ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, யூ ஹேவ் டு யூஸ் அ ஃபைல் பாத் டு ரெஜிஸ்டர் இட். ஓகே, தட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ். சேம் திங். நவ how to register? By creating session you have to use udf dot register from file அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நீங்க ஃபைல் பாத் தரணும். ஓகேங்களா, எந்த ஃபைல் பாத்ல உங்க பைத்தான் ஃபைல் இருக்கு அந்த பைத்தான் ஃபைலை நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, யூ கோயிங் டு ரெஜிஸ்டர் இட், and then you have to provide the function name. function name is going to be a even odd. ஓகேங்களா, இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்க SQL யூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா you can use this even odd function name யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவே நீங்க டேட்டா ஃப்ரேமா யூஸ் பண்றதா இருந்தா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த ஃபங்க்ஷன் நேமை ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிட்டு இதவே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு ஃபங்க்ஷனா கால் பண்ணிக்கலாம். These are called the first class objects. Or if got it, if you are using SQL you can use this function name. If you are using a data frame, okay, SQL data frame தான். ஓகேங்களா, I am saying the normal data frame functions யூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிட்டு இந்த வேரியபிளை என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனா கால் பண்ணிக்கலாம். This is how you going to create a UDF from Python source file. Satish, got it? First, what do you do? You have to get separate Python file. You have to write all the functions, and then you have to register the Python file in the session. Okay, after registering it, if it is SQL, you're going to use the function name. If it is pure data frame functions, you're going to use the variable as a function, and then you're going to use it. This is how you're going to register it. These things you're going to see. Now, while registering as a file path, you need file path and function name as an argument. Okay, for registering. Now, just do one thing, guys. Just will go for a demo session. Just go to your VS Code and then create one new file. I'm going to create like it's going to be
L2 transformation. L2 means nothing but it's a transformation layer. L2 transformation, just make it L2 transformation, tx transformation dot py file. Now guys, what we have to do, right? We have to write all your functions. Okay. Now we already have the employee. I will show things, guys. Just go to projects and then open the worksheet. Just have the employee table, DB is HR DB, schema is HR schema. In that we have employees table. Now you have the salary column as well. We have the salary column as well. Based on the salary column, what I'm going to do is I'm going to create a function. I'm going to create a function. If the salary is less than 50,000, okay, I'm going to make the bonuses 5%. If salary is 50,000 to 70,000, I'm going to give the bonus as 7%. Okay, if the condition is not in the range, sorry, if it not falls in the condition, I'm going to give 10% bonus. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னு பாருங்க. இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து you have to try the distinct value set பண்ணிக்கலாமா? Just put distinct salary போடுங்க. Otherwise find the max salary. Okay, just find the max salary. Just find the max salary and find the minimum salary. Then you know the ranges, right? 24,000 is the max salary. Okay, just we'll check the minimum salary. Minimum salary is 2,100 rupees. Okay, I'm going to write a condition. If salary is greater than 20,000, I'm going to give how many percent hike? How many percent hike I'm going to give? Anyone? 7%. 7%, sir. Hey, what I said to you guys, 5%. like it's going to be a okay. 1 minute. We'll keep less than equal to. Okay, just not greater than. If it is less than, okay, we'll keep less than or equal to 20,000. We'll make it as 5%. 5% means it's 0.05. 5%. And then we'll have like your salary lies between 20,000 to what's the max salary we have seen? 24,000, right? 24,000. If it is 7%, if it not falls into the two category, we have to return 10%. We have to return 10%. The default. Good. Now for this we have to write a Python function. Can anyone help me? For these conditions I have to write a Python function. Help me. Just how to write? Define calculate bonus. Calculate bonus. And then just give a salary. Salary type is Int, sir. int. You have to provide the int. Int, sir. Explicitly I provided the int. Okay, and then okay, just as from give as it is. Now what a condition I have to write here? If salary if salary Less than Yes, sir. 20,000. less than equal to
just to make 20,000, right? 20,000. 20,000. I have to return. I return how many percentage? 5%. 5%, sir. 5%. Just salary into 5 percentage. 0.5. 0.05. 0.05. Who said 0.5? 0.5 is 50%. Sorry, sir. 0.0. 0.00. 0.05. Now I have to write this condition. If salary lies in 20,000 to 24,000, 7% I want to return as a bonus. How to write it? Chandamal, Sorry, If else. salary what the condition I have to use? if After if what is that? else if What condition? In Python there is no else if. Elif. 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 And then 20,000. And then it's going to be like 20,000 to 24,000, right? Okay, good. If salary lies between 20,000 or 20 to 20,000, 24,000, good. Now, what percentage I return? Anand, return what percentage? If salary lies between 20,000 to 24,000, what percentage I have to return? Should be less than equal to 5%. what percentage? 7%. 7%. Salary. I'm getting external noise. 0.7%. Next, what's the another condition? What's another condition? It is not comes into condition. What I have to use here? I use elif. What I have to use here? Anyone? The last one is default condition. 10% I have to return as a bonus. in You have to use else. Else return salary into 0.1. 10%. 10%. And then what is the return type of this calculate bonus? It's going to be a into only. Okay, just put an arrow mark. The arrow mark returns the return type. Okay, it's going to int. That's it. Good. Guys, 1 minute. Just we have to check the indentation. Okay, just we have to check the indentation. You should leave the space. After define, you should leave the space. Okay, though it's a VS code, though it is having some intelligence feature, once you click the enter right, it will give some space to you. In Java, no need to have the indentation, but in Python, you have to follow the indentation. Good. Everything done. Now, this is a function I have done. Okay, good. Now, what I'm going to do is just save it. Just create one more Python file. I'm going to name it as UDF register from file. Register file dot PA file. PA should be a small. Okay, now what you can do, right? You can do all the stuffs like you can import from snowflake dot snowpark import session import session, and then just you have to import snowflake dot snowpark, okay, as alias snowpark. And then what the functions you're going to use? Snowflake dot snowpark dot functions import col. Sorry guys, col. C should be caps.
Okay, and then what types you're going to use? From Snowflake, Snowpark, you have to use the types. What types it is? What type you're going to use? Send the word. Integer type, and I'm majorly going to use a struct type as well, string type. Good. Now the connection params you can take from the some other one connection params. Just copy the connection params for connecting the Snowflake warehouse. Where is our thing? Like, yeah, just have a connection params. Now create a session. Anyone can help me to create a session? New session equal to Session session dot dot session is a class. Hey, session is a class. Just keep the session cursor is a class. Session dot Anand. Session dot session dot builder. builder, sir. Builder. Builder dot See, Anand, no need of any chorus answers. Now Anand has to answer for me because he is saying some things right. Session dot builder. Anand, what's the answer? dot Builder dot builder dot builder dot app app name, app sir. name and then UDF from file. You can give any name and then because you are saying some chorus answer. That's the thing. You are not thinking on your own. It's Sandamal, what's the next one? It is configs. You have to provide the connection params. Just give get or create. That's it. Okay, now everything done. Now what you have to do, right? You have to register it. See, registration you have to follow this documentation, and Snowflake also you have the documentation. Okay, just what you have to do, right? I'm going to create a UDF from a Python source file. Now what I did is just we have to session, and then you have to use a UDF, and then you have to use a register from file. Okay, just do one thing, guys. Do one thing. Just go here. First, I'm going to give some variable. Okay, just first what I'm doing is registering it, right? Okay, just give some UDF. Okay, calculate bonus equal to new session dot UDF dot register from file. Okay, we have two things. If you want to register the function, you can use register. If you want to register a file, in the file there will be so many functions will be there. If you want to register file, you can use register from file. Just do one thing, guys. Keep the cursor. It will give the various arguments you can supply in this register from file. It's a method actually. You can provide a file path, function name, return type, input types, name is permanent, stage location, everything you can provide as per the parameters you can supply. And then if you want to supply any parameters, it should be return type should be data type, input type should be a list of data type. Okay, name should be iterable string. You can pass all these parameters, but I'm going to pass only few things. Okay, if you want to do some parallel execution, you can make it parallel equal to 4. Parallel execution will happen. Okay, because if any data frame, okay, if you have 4 data frames, right, 4 data frames has to use this UDF, you can make it parallel equal to 4. You can increase the 4 threads, parallel will be executing. Okay, now register for file. What I'm passing is first I have to pass the file path. Right? Just keep the cursor here and see. It's a file underscore path. Yeah, file underscore path. Now, whenever providing file path, right, put double quotes. Where is your file? This one, right? Just do one thing, guys. Right click and then just copy the path. There will be two paths. Will be the copy relative path. Okay, just copy this path
and place it over here. Now this is a path of the UDF Python file, right? Now whenever you are giving the path, you have to put R over here. R stands for, I already said this thing to you, Python. R stands for Adesh. Remember, R stands for, it's a raw string. It's a raw string. Whatever giving, right? It should be a raw string. In Python, you have to give all these things. Okay. I will throw the error. Good. Now you have to provide the file path provided, and then next thing you have to provide is 1 minute, guys. Just keep the cursor over here. Okay. It's, yeah. Just provide the file path and file name you have to provide. Okay. Just put comma. It's showing, right? File path is provided and function name, not file name. Function name you have to provide it. Function name. Can you provide a function name? It's going to be a calculate bonus, CL bonus. Okay, this is a function name you can provide. Put comma, and then if it is required, if you want to make a permanent function, you can make is permanent equal true. Okay. If you want to provide, you can provide stage location as well. Now I'll say, based on documentation, I'll say here they are not providing anything. They are providing only file path and function name. Okay. Okay, now what they are doing is they are just registering from the file. Okay, what are the file you didn't write? They are registering this file as a UDF. From the file, they are taking this UDF and then trying to execute in the data frames as well as in the SQL stuffs. Now just go here, guys. It's more than enough. Just do one thing. Now what I'm going to do is I'm going to play the live data. Okay, just create a data frame equal to new session dot table. Okay, table, and then place a cursor. Okay, you can pass a string or iterable string also you can pass. Okay, it's up to you guys. It's a iterable string also you can pass. Now you guys might have a question like can I pass some subqueries or joint queries here? Yeah, you can able to pass. Not only tables, you can see like session dot just if I give, you can see, right, query tag. In the query tag you can pass queries by putting all the joins with the multiple tables. You can pass a query and then you can create a data frame. Nothing also is possible here. Okay, as of now I'm going to play with the actual data, so I'm using the single table. Just give table. In the table you can pass double quotes like HR DB, HR schema. Just copy as it is. Good. Now what we can do is I'm going to apply this UDF. If I using the data frame functions, right, I can use his name. If you are using SQL, you can use his name. Okay, now what I'm going to do, right, I'm going to apply to a salary column. Just do one thing, guys, make a df1 equal to df dot use select statement, and then you can use column reference of salary. We have the column, right? That is a column we have, like yeah, 1 minute, I'll query this. Sorry guys, puts yeah, take the salary column, just pass salary column, and then put
one more. So no need of salary again salary column. Just do one thing. You have assigned to a variable. The variable can be called as a function, right? In that you can pass your column reference. You can pass your salary. Okay, just do one thing, guys. You can provide the alias name. You can provide the alias name. Just give alias name. Bonus. That's it. Though you guys know Snowpark is lazily evaluated, until giving any actions, it won't pop anything. Show is action. Just run it. Now you can see it's still running. What is happening here is none type is not iteratable. It's showing some error, guys. Let's deep dive. Just what it's doing is, I don't know why it's not working. Just this py file, UDF registered py file. What I given here? Just 1 minute. The function name. Sir, function name is wrong, I think. I think. Function name wrong or இருங்க ஒரு நிமிஷம் வர இருங்க. Just we'll check here. We'll call UDF even odd. ஓகேங்களா, கரெக்டாக கால் பண்ணியிருக்கேன். வேரியபிள் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஃபங்க்ஷனாக கால் பண்ணியிருக்கேன். தட்ஸ் நாட் த இஷ்யூ. ஓகே ஓகே, நான் என்ன சொன்னேன், சீக்வலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. ஓகேங்களா, நான் வந்து டேட்டா ஃப்ரேம் யூஸ் பண்றேன். செலக்ட்ன்றது என்னது, டேட்டா ஃப்ரேம் டாட் எஸ்கியூஎல் யூஸ் பண்ணல. எஸ்கியூஎல் யூஸ் பண்ணிருந்தா பண்ணுங்க. நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு தெரியல. இது சொல்ல வரீங்களா? Oh, it's a calc இருக்குல்ல சார். ஓகே ஓகே, கம்மா ஒன்று இருக்கா? ஓகே ஓகே, சிஎல் போனஸ்னு இருக்கு இங்க. யூடிஎஃப் சிஎல் போனஸ் இருக்கா? கரெக்டா வச்சிருக்கேன். குட், லெட்ஸ் ரன் இட். What happened, guys? 1 minute, guys. This conference will now be recorded. Hi guys, I'm getting some error. Just we'll deep dive 1 minute, guys. Just you have to look at the function. Okay, yeah, it's showing like UDF cal bonus equal to register from file, and then function name is equal to cal bonus, right? Let's we'll see one by one what's that throwing. Yeah, it's registering the udif.py file, then okay guys, see it's not giving a clear exception, but I have found the issue. What we have to do is, in the Python file I given it is calculate bonus. Okay, but in the while registering as a file, right, what I did is the function name I given as cal bonus. Just change it as calculate bonus, and then one more comma is there, remove that comma. That's the issue. Okay, now whenever if, you are referring the function, right, in that Python file you can have n number of functions we can have. If you need this calculate bonus, you can take the function name and register as a function name here. You have to provide the file path and the function name also you have to provide it, and then if you run, right, you'll get the results. 1 minute, guys, just run it again.
Yeah, it's running. Now you can able to see the results. For 20% salary is getting the bonus 7%, 1680. Okay, and then if someone is getting like 4,800, 600, 9,000, they'll get 10% of salary. It's 450 rupees. Okay, this is how we can able to achieve the UDF function from a Python file. Now what I'm going to do is I'll show one more thing to you. This create a UDF from a Python file on a internal stage. Okay, what we going to do is we're going to keep our Python file in the internal stage. From the internal stage, we're going to create a UDF. Okay, just same thing we're going to follow. The only difference is you have to put your user defined functions in the internal stage. Okay, நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸை இன்டர்னல் ஸ்டேஜில் நீங்கள் போடணும். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செஷன் டாட் ஃபைல் டாட் புட்டுன்னு கொடுத்துட்டு நீங்க வந்து உங்க லோக்கல்ல எந்த பாத் இருக்கோ அந்த பாத்தை கொடுத்துடணும். அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு ப்ரொவைட் ஸ்டேஜ் நேம் கொடுத்துடணும். கொடுத்துட்டு தென் யூ ஹேவ் டு ப்ரொவைட் ஆட்டோ கம்ப்ரஷன் உங்களுக்கு வேணுமா வேணா ட்ரூ கொடுத்துக்கோ, இல்லை எனக்கு ஆட்டோ கம்ப்ரஷன் வேணாம் அப்படின்னா ஃபால்ஸ் கொடுத்துக்கோ. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா, யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க லோக்கல் இருக்க கோட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இட் வில் பி புஷ் இன்டு த இன்டர்னல் ஸ்டேஜ். ஓகே, அண்ட் தென் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து இதுல வந்து வெயிட் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் வந்து நீங்க ரிசல்ட் அது பப்ளிஷ் பண்ண போறீங்க. சோர்ஸ் வந்து எனக்கு என்னது ஈவெண்ட் ஆர் டாட் வேவ் ஃபைல். டார்கெட் எனக்கு என்ன வரப்போகுதுன்னா இன்னொரு ஸ்டேஜில் போயிட்டு டார்கெட்டில் விழும்போது எனக்கு வந்து ஈவன் ஆர் டாட் பை ஃபைல் தான் எனக்கு வேணும். போயிட்டு சோர்ஸ் எனக்கு வந்து ஈவன் ஆர் டாட் பை ஃபைல் இருக்கு. டார்கெட்டில் ஸ்டேஜில் விழும்போது எனக்கு என்ன வேணும் இதே ஃபைல் தான் எனக்கு வேணும் எனக்கு. அப்புறம் வந்து அந்த பைத்தான் ஃபைலை ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாருங்க. சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 103 KB இருக்கு. உங்கள் டார்கெட்டில் விழும்போது எவ்வளோ கேபிள் விழும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ப்ரீ டிஃபைன்டா லிமிட் செட் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் யூ கேன் யூஸ் சேம் திங் அஸ் வெல் 103 கொடுக்கலாம். நீங்கள் கொடுத்துட்டு சோர்ஸ் கம்ப்ரஷன் வேணும்னா கொடுங்க. ஓகேங்களா, லாசோ கம்ப்ரஷன் இருக்கு, ஸ்னாப்பி இருக்கு, கொடுக்கலாம். அதர்வைஸ் யூ கேன் கிவ் நன் கொடுத்துருங்க. சோர்ஸ்ல கம்ப்ரஷன் தேவையா உங்களுக்கு? லோக்கல் பைதான் ஃபைல்ஸ் இருக்கு, அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணுவான்னு கேட்குறான். கம்ப்ரஸ் பண்ண தேவையில்ல. டார்கெட்ல போடும்போது கம்ப்ரஸ் பண்ணுவான்னு கேட்குறான். கம்ப்ரஸ் பண்ண தேவையில்ல, நன் கொடுத்துருங்க. ஸ்டேட்டஸ் வந்து என்ன வரணும் அப்படின்னா ஃபைல் அங்கே விழுந்த உடனே அப்லோடட்னு வரணும். அண்ட் தென் மெசேஜஸ் ஆப்ஷனல், யூ கேன் கிவ் எனி மெசேஜஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்லோடட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, இது மாதிரி வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரிசல்ட்ஸை வந்து நீங்க புட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, இது மாதிரி எனக்கு வேணும், எனக்கு டார்கெட்ல எனக்கு ஃபைல் நேம் எனக்கு வேணும், அதே மாதிரி எனக்கு வந்து டார்கெட் சைஸ் எனக்கு இவ்வளோ வேணும், அப்புறம் கம்ப்ரஷன் எனக்கு வேணும், ஸ்டேட்டஸ் வந்து அப்லோட் ஸ்டேட்டஸ் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன புட் ரிசல்ட்னு ஒரு மாடியூல் இருக்கு, அந்த மாடியூல் நீங்க இம்போர்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா, இதை நான் வந்து அச்சீவ் பண்ண போறேன். the same thing I going to achieve. ஓகேங்களா, இதே ஃபைலை அச்சீவ் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, what I will do is just I will do one thing. ஓகேங்களா, என்ன பண்ண போறேன்னு பாருங்க. ஓகே, okay, I'll do one thing. Just create a Python file, new file. okay, நான் வந்து இந்த வாட்டி என்ன பண்ண போறேன்னா L3 போட போறேன். L3 it's a transformation tx dot python file. I going to write one function. okay, நான் என்ன பண்ண போறேன்னா வந்து the employee ID base பண்ணி first I going to take the employee ID 100 வந்து ஆடா ஈவனா. வெரி சிம்பிள். 100 வந்து ஆடா ஈவனா? ஈவன் சார், ஈவன் தான். ஓகேங்களா, 101 வந்து ஆட். ஓகேங்களா, இட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் டிஃபைன் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் கைஸ். இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா சும்மா சிம்பிளா வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுத போறேன். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் ஐ கோயிங் டு கீப் ஆட் ஆர் ஈவன்.
ஆட் ஆர் ஈவன்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட் உள்ள சப்ளை பண்ணணும். ஓகேங்களா? வாட் இஸ் தி ஆர்குமெண்ட் சப்ளை? இட்ஸ் கோயிங் டு பி a எம்ப்ளாய் ஐடி நான் பாஸ் பண்ண போறேன். நீங்க வந்து emp_id டைப் என்ன டைப் இருக்கும்? வாட் டைப்? int. Int, இந்த sir. மெத்தட் வந்து Anand, no need of any chorus answers. If you know the answer, just you have to initiate it. And then what is return type? Odd even return type என்ன வரும்? நான் என்ன பண்ண போறேன்? odd number even number கொடுக்க போறேன். odd number even number கொடுக்க போறேன். இந்த மெத்தட் கொடுக்க போகுது. அப்போ இந்த மெத்தடோட return type என்ன வரும்? இந்த மெத்தட் return type என்ன வரணுங்க? I'm asking types. I'm asking data types. It's odd number or even number. Types என்ன வரணும்? இந்த மெத்தடோட ரிட்டர்ன் டைப் என்ன வரணும்? டைப் கேக்குறேன் பாரு. வாட் டைப் ஐ ஹேவ் டு பிளேஸ் ஹியர்? எனக்கு ஆட் நம்பர் ஆர் ஈவன் நம்பர் எனக்கு வந்து என்ன ஆகணும்னா பிரிண்ட் ஆகணும் எனக்கு. அப்போ இந்த மெத்தடோட ஸ்ட்ரிங் போடணும். You should make it a string, str. Just it's very simple. Even LKG student will do all these things. You guys know how to give the odd number and even number. ரொம்ப சிம்பிளுங்க. இது வந்து ஒரு நான் கேட்குற ஆட் நம்பர் ஈவன் நம்பர் வருது, ஸ்ட்ரிங் தான் கொடுக்க போறோம். யூ ஆர் புட் str. அதை வந்து 10 வாட்டி யோசிக்கிறீங்க உட்காந்துட்டு. என்ன பெரிய இதுவா அது? ஒன்றும் கிடையாது. கேட்டா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்? சிம்பிள் தான். ஒரு if condition எழுதுங்க. if எம்ப்ளாயி ஐடி மாடுலஸ் போடுங்க. மாடுலஸ் போட்டு divided by 2 டேட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? எனக்கு வந்து 0 வந்தா என்ன பண்ணணும்? டபுள் ஈக்குவல் டு இஸ் நாட் சிங்கிள் ஈக்குவல் டு போகக்கூடாது. சிங்கிள் அசைனிங் பண்ணணும். டபுள் ஈக்குவல் கம்பேரிசன். 0 வந்தா என்ன பண்ணணும்? ஈவன் சார். Even number, sir. ஈவன் நம்பர். வாட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூ ஹேவ் டு யூஸ்? என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ? பிரிண்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்களா? வாட் யூ ஹேவ் டு யூஸ்? ஆக்சுவலி யூ ஹேவ் டு யூஸ் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட். ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட். the employee id இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க? எம்ப்ளாயி ஐடி வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா இங்க எம்ப்ளாயி ஐடி இருக்குல, எம்ப்ளாயி ஐடி வாங்கிக்கங்க. எம்ப்ளாயி ஸ்ட்ரிங்கா மாத்திருங்க. எம்ப்ளாயி ஐடி வந்து இன்டா உள்ள வருது. ஸ்ட்ரிங்கா மாத்திரம் என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணணும்? எம்ப்ளாயி ஐடி இன்ட் ஸ்ட்ரிங்கா மாத்திரம் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? Sir, yes, str. str யூஸ் பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரிங் அது. str ஸ்ட்ரிங். என்ன பண்ணுங்க? ஈஸியா ஈவன் நம்பர், ஈவன் ஐடி, ஈவன் எம்ப்ளாயி ஐடி கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன தரணும்? Else, sir. else. elif தருவாங்களா? மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் you have to use elif or if multiple conditions are that is elif. We have no conditions, we have only default conditions right now. What do you have to use? You have to use else. Just copy the return statement as it is. Simple statement. It's your odd employee ID. That's it. Okay, good. And then you can have the comments as well, documentation comments. Okay, this function going to return odd or even. Whenever writing some functions, you have to give some commands. Odd or even based on the input arguments. Based on the input arguments, employee ID. And then you have to give like this. இது மாதிரி தான் நீங்க எழுதணும். என்ன பண்ணணும்? அடுத்தவங்களுக்கு புரியணும். employee ID string and then return is going to be a string. இது மாதிரி நீங்க எழுதும்போது அடுத்தவங்க ஈஸியா புரியும். வந்து புதுசா வராங்க அப்படின்னா புரியும். author is going to be செந்தமிழ்.
இது மாதிரி எழுதணும். அப்பதான் தெரியும் இவங்க எழுதிருக்காங்க, இந்த ரீச் பண்ணணும். எப்பவுமே ஃபங்க்ஷன் எழுதும் போது ஆத்தர் பேர் அங்கே எழுதணும். நீங்க அவங்க டீம்ல யார் எழுதுனாங்க நீங்க அந்த ஆத்தர் ரீச் பண்ணலாம். போயிட்டு ஆத்தர் இருக்கணும், ஆத்தரோட மேடியன் உள்ள இருக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா ரீச் பண்ண முடியும். போயிட்டு இஷ்யூனா அந்த மெத்தட்ல எதாவது லாஜிக் தெரியணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், நீங்க ரீச் பண்ணலாம் போயிட்டு. Okay, you can reach it. Oh, good. Now we have returned the function UDF. We returned. Okay, just what you have to do, right? We have to create one more file. Just keep it like register. Yeah, give a meaningful name. Okay. Okay, create UDF on the internal stage. New file UDF on internal stage. .pa file. Good. Now what I want to do is just I'm going to copy as it is because I don't want to kill your time, guys. Just copy as it is. Just paste it. That's it. Now what we have to do is we have to register it, right? What we have to do, just you have to use a put statement, right? File.put. That's it. New session dot put dot. I think why put is not working Sir, for us. file. File.put. Okay, 1 minute. Yeah, file.put. Sorry. Yeah, it's file.put. Okay, file.put you can use, and then you can place the cursor. See, these are the arguments you can supply: local file name, stage location. If you want to do it the concurrent way, parallel way, you can use int equal to 4. Okay, and then you can do all these parameters you can supply. Okay, if it is source compression required, you can use auto direct. Otherwise, you can put none. If you want to override, you can put true. Okay, these are the various arguments you can supply. Okay, but what I'm going to do is I'm going to pass the local file name. Local file name equal to, why are you giving R here? Why are you giving R here? Rostering, sir. The raw string. When you're giving the local path, right, you have to provide R there. Okay, it's a local string, otherwise it throws the error. Now what I have to do is I want to provide the file path. Just go to the l3tx.py file and then copy path and then supply it here. Okay, good. Now put comma. Now you can see like it's asking for stage location. Just give the stage location equal to, in double quotes, if just go to our stage, go to Snowflake, and then go to just click here, guys. Where is it? Yeah, I think we have to go to the data. Yeah, we have to go to the data. We have to go to the HRDB and then schema, HR schema, and then just go and create stage. Snowflake manage stage. Just create UDF internal. Just give some name. Okay, just you can see here SQL preview. Now you can see directory is enabled. Okay, I make it enabled true. Just create it. Now the stage is created from the Snow site. Just copy his name, though it's a named stage. Here you are not able to see any files, right? Now later going to see the files.
Python files in the internal stage. From the internal stage, they will use a UDF. Okay, just copy this UDF internal and place at the rate. It's a named stage. That's it. Okay, now what I have to do is just do one thing, guys. Put on enter here. It's very difficult to see, right? Yeah. Now what we can do is we have to use one module. The module name is put result. The put result what will do, right? It will change the target name. If you want to change the target name, you can able to change it, and then target size also you can able to change it. Okay, compression, anything you can change it. For that, you have to import the module. That will be a put result. For that, just go and import from snowflake dot snowpark. Just import put result. Just place a cursor. The put result is on a class. It represents the result of uploading a local file to a stage location. Okay, it's going to give the results. Okay, like if you want to change your target name or size, okay, and then it gives a status as well. You can pass the commands, everything you can do in the put results. Now just imported this module. Do one thing, guys. Now what you have to do, you have to supply as an argument here. Just put on list brackets, use put result, and then in the put result can able to supply it. What we have to supply? What we have to supply? So Source, target, source size, source compression, target compression, status, message, everything can supply here. Now what I'm going to supply is source equal to what name I want to keep. Let's keep a single quotes. Okay, like the name is going to be like just do one thing, guys. What's the name I have to keep? Yeah, just a source file name. Okay, keep the file name as it is. What's the file name? Anyone? What's the file name? Source file name L3 underscore TX. L3 tx.py. And then if you looking for some target, right, just comma and keep target. And keep same name. If you want to change the name, you can change it. Otherwise, you can give same name. Target also needs same name. Okay. Target also I have to give the same name. Just put comma and then source size. Source size. If you want to find source size, right, just do one thing. Just go to the l3.px file. Okay, and then open with. Sorry, don't go open with. Go to that file location. Just copy the path and then put Control E. Okay, sorry, I made a blunder mistake. Don't open in a way. Just to remove this py file and go to the location. Okay, now you search for l3.tx, right? Just how much KB it is? How much KB it is? 1 KB, sir. 1 KB. Okay. Just what you can do, right? If you don't know size, also you can no issues. Just go to your UDF internal. Just give some source sizes somewhat. Give some KB only, na. Just give some 100, and then target size. Just give some 200. Source compression is there, right? You can give none. No need of any compression. If you don't need any compression, right, name, you can put auto underscore detect, and then target compression, give none, and then what are parameters you can apply? Status.
Status you can supply. Status is uploaded. Just give like uploaded. Okay, and then you can put the message. You can put any message. Okay, L3 underscore tx.py file is successfully uploaded. Is successfully uploaded. Okay, like this you can do all the things. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், என்டர் அடிச்சிங்க. இது மாதிரி நீங்க ஈஸியா பார்க்கலாம். ஓகே, குட். நவ் இது வந்து எதுக்கு தெரியுமா? இது புட்டுன்றது என்னது? ஆக்சுவலா உங்களோட பைத்தான் ஃபைல் எடுத்துட்டு போயிட்டு இன்டர்னல் ஸ்டைல் லோட் பண்ணிடும். நீங்க இன்டர்னல் ஸ்டைல் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்க வந்து இங்க அந்த UDF நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். That's the reason. This is another way. Just come out of the indentation. Now what we have to do is we have to use the UDF. After uploading from the internal stage we go to use the UDF. நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, இங்க வந்து நம்ம இவன் ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருக்கான், புட் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு போயிட்டு இன்டர்னல் ஸ்டைல் அப்லோட் பண்ணிட்டான். நான் என்ன பண்றேன்னா இன்டர்னல் ஸ்டைல் வந்து என்ன பண்றேன், அகைன் ஐ ரெஜிஸ்டரிங். ஓகேங்களா, இன்டர்னல் ஸ்டைல் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா நான் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறேன், UDF ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா, ரிஜிஸ்டர் பண்றது என்ன தேவை அப்படின்னா UDF டாட் ரிஜிஸ்டர் ஃப்ரம் ஃபைல். ஏன்னா நீங்க இன்டர்னல் அப்லோட் பண்ணிட்டீங்க, ஃபைலா அப்லோட் பண்ணியாச்சு, இந்த ஃபைல் எடுத்து போய் அப்லோட் பண்ணியாச்சு. இந்த ஃபைல் என்ன பண்ணணும், ஃபைல் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். கரெக்டா, அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும், UDF டாட் ரிஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா, now what I going to do, right, just I'm going to copy as it is for time being. I don't want to kill your time guys, just copy. Instead of session you want to change new session and then UDF dot register file. எங்க இருந்து எடுக்கும் தெரியுமா? இது எங்க எடுக்கும், உங்களோட இன்டர்னல் ஸ்டைல் இருந்து எடுக்கும். ஓகேங்களா, நீங்க என்ன பண்ணணும், ஃபைல் பாத் கொடுக்கும்போது லோக்கல் ஃபைல் பாத் கொடுத்துட கூடாது. ஏன்னா நீங்க புட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டீங்க, லோக்கல்ல இருந்த ஃபைல் எடுத்துட்டு போயிட்டு இன்டர்னல் ஸ்டேஜ்ல நீங்க பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்க. இட்ஸ் நேம் இன்டர்னல் பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா நீங்க ஸ்டேஜ்ல எடுக்கணும். ஓகேங்களா, வாட்ஸ் அவர் ஸ்டேஜ் நேம், எனிவன்? ஸ்டேஜ் நேம், வாட்ஸ் அவர் ஸ்டேஜ் நேம்? UDF internal sir. UDF internal. ஓகேங்களா, அதை எடுத்து கொடுங்க, அட்டு கொடுத்துட்டு அங்க போய் என்ன பண்ணணும்னா, சாரி இருங்க வரேன், 1 minute guys. யா, UDF internal போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஃபைல் விழுந்திருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பைதான் ஃபைல் விழுந்திருக்கும். என்ன ஃபைல் விழுந்திருக்கும், டார்கெட்ல டார்கெட் what we have, L3 what we have L3 it's L3 transmitted PA ஃபைல். இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி உங்களோட ஸ்டேஜ்ல வந்திருக்கும், அதை வந்து பிக் பண்ணிக்கும். பிக் பண்ணிட்டு அதுல ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன இருக்குன்னு பாரு. அந்த L3.txt ஃபைல்ல ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன இருக்கு, ஆர்டர் ஈவென்ட் இருக்கு, ஆர்டர் ஈவென்ட். ஓகே, ஆர்டர் ஈவென்ட் இருக்கு. ஜஸ்ட் என்ன பண்ணு, இந்த இடத்துல வந்து ஆர்டர் ஈவென்ட் கொடுத்துரு. ஓகே ஓகே, இப்போ இந்த ஆர்டர் ஈவென்ட்ல ரிட்டர்ன் டைப் என்ன இருக்கு சொல்ல முடியுமா? இந்த மெத்தடோட ரிட்டர்ன் டைப் என்ன? ஸ்ட்ரிங் டைப். இன்புட் ஆர்குமெண்ட், இன்புட் ஆர்குமெண்ட் வாட் டைப்? இன்டிஜர். ஓகேங்களா, ஓகேங்களா, அது மாதிரி என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் வந்து இங்க கொடுக்கணும். என்ன தரணும், ரிட்டர்ன் டைப் இஸ் கோயிங் டு ஸ்ட்ரிங் டைப் கொடுத்துருங்க. மெத்தட் ஸ்ட்ரிங் டைப். ஆனா இன்புட் டைப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைப்ஸ் இது அப்ப லிஸ்ட்ல பாஸ் பண்ணி என்ன பாருங்க, ஒரே ஒரு இன்புட் மட்டும் தான் பாஸ் பண்றேன், ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்றேன், இன்டிஜர் கொடுத்துருங்க, அவ்வளவுதாங்க. நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம் தெரியுதா, நம்மளோட லோக்கல்ல இருந்த பைத்தான் ஃபைல் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஸ்டேஜ்ல எடுத்துட்டு போய் அப்லோட் பண்றோம். இன்டர்னல் ஸ்டேஜ்ல, இன்டர்னல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது என்ன பண்றோம், we are registering from the file. இந்த ஃபைல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்களுக்கு எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே குட். Now just what I going to do is simple thing guys, I going to create table df equal to new session dot table
டேபிள் வந்து நேம் தெரியுமா இருக்காது? It's going to be employee table. Just copy as it is. That's it. Okay, just what you have to do is now you can use a df1 equal to df dot select. You can use column reference of what is the column reference we have? Employee id. இதுல தான் நம்ம odd or even கண்டுபிடிக்க போறோம். And then comma and then நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம்? நம்ம ஆக்சுவலா என்னங்க வச்சிருக்கோம்? இந்த odd or even சொல்லிட்டு வச்சிட்டோம். இங்க என்ன பண்ணணும்? இது வேரியபிள் அசைன் பண்ணிட்டோம். ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிட்டோம். அப்போ ஒரு வேரியபிள் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிக்கலாமா? ஒரு வேரியபிள ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணலாமா? பண்ணலாம். என்ன பண்ணுங்க? ஜஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க? c while உள்ள யூஸ் பண்ணுங்க. யூஸ் பண்ணிட்டு just you pass the employee id. Yeah, employee id. Just give the alias. Give the alias. Alias என்ன கொடுக்கணும்னா employee id is odd or even அப்படின்ற மாதிரி இங்க வந்து கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா? செக் பண்றோம். Good. Now the Snowpark is lazily evaluated. Just run it. இப்போ டைம் எடுக்கும். அப்லோட் பண்ணோம் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும்? உங்க லோக்கல் அந்த பைத்தன் ஃபைல் எடுத்து போயிட்டு ஸ்டேஜ்ல அப்லோட் பண்ணிட்டு ஓகே நான் என்ன ஒரு பிளண்டர் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். என்ன சொல்றேன் தெரியுமா? லிஸ்ட் இண்டிஸ் மஸ்ட் பி இன்டிஜர் ஸ்லைசஸ் நாட் புட் ரிசல்ட் அப்படின்றான். ஓகேங்களா? லிஸ்ட் இண்டிஸ் மஸ்ட் பி இன்டிஜரா இருக்கணுமா ஆர் ஸ்லைஸா இருக்கணுமா? நாட் புட் ரிசல்ட் கூட சொல்றான். லெட்ஸ் ட்ரை. ஐ மேட் a blunder mistake again here. புட் ரிசல்ட் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே வெயிட், புட் ரிசல்ட் தான் இருக்கு. ஓகே புட் ரிசல்ட் ஐ could given source கொடுத்துருக்கேன். கரெக்டாக கொடுத்துருக்கேன். everything is correct. ஓகே அவன் என்ன சொல்றான்னா லிஸ்ட்ல இன்டிஜரா இருக்கணும் ஸ்லைஸ் இருக்கணும் நாட் புட் ரிசல்ட் சொல்றான். ஓகே 1 minute நான் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன் நினைக்கிறேன். just do one thing guys, ஸ்லைஸ் ஆக கூடாதுன்றான். ஓகே ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்க புட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாடியூல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டார்கெட் நேம் மாத்தி தரது, அப்புறம் வந்து கம்ப்ரஷன் இருந்தா பண்றது. ஓகேங்களா? இது மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் வந்து அப்லோட் கொடுக்கறது இதெல்லாம் பண்ணும். நீங்க வந்து இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அரே மாதிரி ஆயிடுது. ஓகேங்களா? அதுதான் மிஸ்டேக் நினைக்கிறேன். யூ கேன் கீப் தி நெக்ஸ்ட் லைன், ஜஸ்ட் சேவ் இட் அண்ட் தென் ரன் அகைன். I think it will run, taking some time, right? Yeah, it's running. Now you can see, right? Good. Now you got the results. 100 is here. 100 is here. Even employee ID. Employee ID. 101 is here, odd employee ID. 102 is here, even employee ID. Like this, you can able to find it. Okay. Now, if you want to write into the table, snowflake table, what we can do? Anyone? If you want to write as in a snowflake table, what we can do? Copy into, sir. Copy into. I want to write a table. You say copy into. What copy into? Can I give copy into? What copy into? With columns. I want to write as a table. With Different dot. I want to write as a snowflake table. I want to write in a snowflake table. I want to write in a snowflake table. What do I do? Write dot. What's the mode you have to use? What the mode you have to use? It's going to be a append mode.
Append mode or overwrite mode, any mode you can use. Okay, overwrite mode means whenever you are running right, erase the old one, overwrite, and then save as table. Just you have to provide your table name. Okay, now I'm going to give the table name as employee IDs TX transformation. That's it. Just run it. Now I'll get a new table. What's the table name? Anyone? I'll get a new table name. Employee ID TX. Employee TX. And then it will have only 2 columns. It's actually ran without any errors. Just go to Snowflake and then you can able to see. Okay, just do one thing. Go to our database. Just go to databases. Go to HRDB and go to HR schema, and then go to tables. And that you can able to see. Refresh it. You can able to see employee underscore TX. Right now, if you query this table, how many columns will be there? If you query this table, 2 columns will be there. So transformation happened, right? The transformation has happened. You can able to see 2 columns. Good. You can able to see is in the Snowflake tables by using write statement. Now what we have to do is the agenda here is we want to see how the Python file has uploaded into internal stage. Till now I have not shown this thing to you guys. Just go to here and go to worksheets and click on something like click on data. You will get HRDB and the HR schema. In that you have stages, right? What's our stage name? What is our stage name? UDF underscore internal. Internal. Just click it. Now you can able to see. Hey, what happened, guys? I'm not able to see any files here. Just refresh. Yeah, I didn't do the refresh. I can able to see the Python file, right? Yes, sir. Hey, why it's gun zipped here? Can I given any compression over there? I can see some gun zip compression, right? I can see some gun zip compression. Let's see here whether I given any compression. Source compression I given none. Target I given, compression I given none. Why it's giving a gun zip file for me? Just 1 minute, guys. Just you can able to download it. Yeah, you can download it, and then it's coming as a gun zip file. Okay, but I am not given any compression right now, right? 1 minute. Yeah, I am not given any compression. Source compression I given none. You also give same thing. Source compression none. Tag compression is equal to none. Okay, just keep override. The override is there. Source size, target size, compression status message. How it's coming as a gunzip file. I given none. Okay, just make it 1 KB. Again, you can make it 1 KB. Just run it. Yeah, just go to your stage. It's coming as a gunzip file, but I given no compression, right? Guys, I will do one thing. I'll check it later and let you know. Okay, because it should come like a Python file. Okay, what are Python files you uploaded, right? It should come a Python file. I given only source compression none, tag compression none. Okay, if I give a auto edit, right,
then it will come as a gunzip file because the default compression is going to be a gunzip file. If you want to use a snappy or lasso compression, you can make it as lasso or LZO, or you can use snappy compression. But I'm not giving, but I'm giving none worry. I don't know how it's taking as a gunzip file. But the default compression is going to be a gunzip. Okay, good. Now this is how it will be uploaded into those internal stages. Now you might have question. That question is going to be, can I have 2 or 3 UDF in the same Python file? Yeah, you can have millions of Python functions in a single Python file. Okay, there is no like limit, like only one Python file you have to keep. You can keep n number of files as well. Okay, now what I'm going to do, right? I'm going to use one function. I'm going to use one function, just going to use one list compression Python. Okay, just we'll do one thing. I want to filter the employees. Okay, I want to filter the employees based on salary. Filter employees based on salary. Method name is going to be filter employees based on salary. And then what I'm going to do is I'm going to pass the argument. What I can pass the filter employees based on salary. Okay, filter employees based on salary. So I pass employee name. Guys, I'll write a method. Okay, like I'm not going to implement this thing. I'll write a method. Now what I'm going to do is I'm going to use the employee emp. Argument is emp. It's going to be a just keep like int. Print type is going to be like again int. Okay, now I'm going to use a list comprehension. Just have one variable filtered employee is equal to list compression. You have to put the list brackets. See, list compression we have some syntax. In Python you can learn all these things. Okay, I'm directly using just I go in list compression. You can use for loop. I'm going to use a for loop. I'm going to use for employee. Okay, employee in hold a minute, guys. I will give some inputs to you. Then it's very easy for you to understand. Okay, just I will take one variable called employees equal to, we'll have one list. Inside the list we're going to have a dictionary. Dictionary means key and value pass. Just take name equal to Satish. Name is Satish, and then we'll keep the ages. Age is the key. Age is 32, and then we'll keep the department as somewhat I department. Okay, like now we can see like in the list we can see the dictionaries. Inside the list we can see the dictionaries. Okay, now it's going to be like Arif, and then it's going to be like Anand. Okay, just we'll check the Arif first. 34, Anand is 38. Okay, now department will be a finance department, and then
It's going to be like IT department and recruitment. Okay, recruitment. Good. Good. Now I'm going to use a list comprehension. Now what I'm doing is employees. Okay. Okay. Got it. Now I'm using one list comprehension. In the employees table, how many records are there? In the employee list, how many records are there? List it is. Three How many records. records are there? 3 records are there. Okay. 1, 2, and then 3. Now what I am doing is in for loop I am iterating one record in EMP. Now in first iteration, this EMP will have which dictionary? In first iteration, this EMP will have which dictionary? Will have this dictionary or second dictionary or third dictionary in first iteration. I'm iterating the for loop one by one. Okay, the employees First one, having the sir. 3 records. If I do the first iteration, whether I will have this dictionary or second dictionary, third dictionary. First iteration. Sir, first dictionary, sir. First dictionary, it having the key and value pairs. For second iteration, what's the RF? What's the value for second iteration? Second dictionary, sir. Second dictionary. Okay, name equal to RF, age equal to 34, department equal to finance. For third iteration, Anand, what's the value? For third iteration, which dictionary is going to pick for third iteration? I'm going to ask Anand for third iteration, which dictionary it's going to pick inside the list. I'm asking Anand Yes, sir. in third iteration, which dictionary it's going to pick. It's going to pick first dictionary, second dictionary, third dictionary. Third dictionary, sir. Third dictionary is going to pick because third iteration. First iteration Yes. pick only first dictionary. Okay. Now what Yes. happened, right? Iterating one by one and putting the EMP iterable variable. Okay. Though it's a list comprehension, we can check condition as well. In a single statement, we can achieve for loop and if loop in the list comprehension. This topic is called, what the topic name? Satish, what's the topic name? It is list comprehension. Okay, you can choose a single statement for loop if condition as well. Now we're going to use if condition. If EMP, I need this age. Okay, I need this age. If employee of age greater than 32, okay. First, what happens, right? The for loop will iterate the dictionary one by one. Now the EMP will have the entire first dictionary. From the dictionary, what I'm doing is I'm taking this key. Name is a key, age is a key, department is a key. I'm taking only age key and checking what's the condition. Greater than 30%. Greater than 32. If it is greater than 32, what I'm going to do is I'm going to extract only the employee names. I'm going to extract only the employee names. Just do one thing. Just give EMP of name. இப்போ நான் சிங்கிள் லைன்ல அச்சீவ் பண்ணனா இல்லையா? சிங்கிள் லைன்ல ஒரு ஃபார் லூப் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ண ரிசல்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டீங்க ஃப்ரண்ட்ல போடணும். இதுதான் சின்டாக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட் a for loop. We have to iterate it. The iteral variable you have to check the condition. Once the condition is satisfied, right, that results will be come here. Are you understood? What's the concept name? List comprehension. What is the concept? I asked Arif. I'm not asking Satish. What is the concept name? Arif, what is the concept name? Sir. It's a list comprehension. It's a list comprehension Python. Okay, now what I'm going to do is just it's simple. I'm going to return
Return Filtered employees. filtered Filtered employees. Now this method should return string or integer. You guys have to say. Now this method should return string or integer. String, String, sir. sir. String. Now you have to change return as Strings str. str. Good. Now what I'm going to do is just I'm going to test this method. It's working or not. Here only I'm going to test. Okay. Just call this method in the main module. In Python we have the main module, right? If name equal to, it's the main module. See, in Java, we have the public static void main string args, right? In the main only, the code will work. The same thing you have to follow here, okay? Without main module also it will work, but we'll follow this approach everywhere, okay? Just call this method. Yeah, so it's not moving. Yeah, call this method and pass the arguments. What argument is I to pass here? I want to pass employees. That's it, okay? And then just print it. Use print statement. Use print statement. That's it. And then just run it. Just run it. Okay. It's saying invalid syntax. Okay, 1 minute. I made a planter mistake. I missed a comma. That's a problem here. In dictionary, I have to put the comma. Okay. Just run it. Okay, now we can see the results, right? Who is greater than 32? Who is greater than Arif. 32 age? Arif Anand. Only Arif? Only Arif? Arif Anand, sir. Arif and Anand. That's why it's giving the results. See, you can see Arif and Anand. Okay, you can test like this. Good. Now what we have to do is just we can test like this. Okay, for understanding I tested like this. Good. I getting the results is Arif and Anand. Just 1 minute, guys. Now you guys have said to me return type string, but what I'm getting here? What I'm getting here? Sir, list of List of string I'm getting, but you said string. Is it correct? no, sir. Then what do you have to change here? Instead of string, what do you have to change? You have to change list. Okay, it's a list. You can have anything like this. You have to give return type. Okay, like this you have to give the return type. Just make it list. That's it. Just run it. You get Arif and Anand. Now if I change the age, right, like for Hadish I'm giving 45. Now we're going to get 3 Satish, Arif and Anand. Okay, this is how you can do the test in the main module. Just going to remove it, all these things. Just going to remove all these things. Okay, good. Now what I'm trying to say here is in a Python file you can have n number of UDF functions, not only single function, but what you have to do, right, while registering you have to call that method. While registering, what do you have to do? You have to call that method here. While registering, right, you have to call this method in the function name. Instead of odd even, you can give like this. Suddenly understood, right? In a single Python file, can we have one function or multiple functions we can have? Multiple functions we can have. Multiple, you can have 20, 30 functions, okay? In the, if you go to the real time, right, they'll have like 30 functions in a single Python file. They will have one class. In the inside the class, they will have multiple functions they will have, right? Okay. If you want to register that particular function, just what you have to do? Just copy and change it as function name here.
And then you can use the variable as a function name in your data frame, because you can call the variables function here. This is how it works. Guys, I think hope it's clear. I showed everything. I'm going to close session right now.